So the next topic is switching modulators. Switching modulator. This is the circuit of switching modulator, general block level circuit. So this is VM of T message, and this is VC of T carrier, switching device, band pass filter at omega C. This is the output. Okay. So switching modulator uses diode and it operates on the principle of a switch. Modulator is used for modulation. Okay. അതായത് നിങ്ങളിവിടെ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഡുലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് മോഡുലേറ്റേഴ്സ്. So here we discuss about AM modulation. In that switching modulator is the circuit. Switching modulator uses diode and it operates on the principle of a switch. Okay, so switching modulator uses a diode. So here you can see that a diode is there, a switching device. So this diode acts as a switching device. Modulating signal and the sinusoidal carrier signals are connected in series with each other. See, this is message, this is carrier, both are in series and it is connected to the switching device. Output is connected to the band pass filter at omega C. So input is V1 of T. Okay, V2 of T is the output of switching device. What is V1 of T? VM of T plus VC of T. What is VM of T? See, you just charge this, you will get V1 of T. Okay, both are series. No, you just charge these two signals, you will get V1 of T. So V1 of T is VM of T plus VC of T, and VM of T is message, VC of T is carrier. Always carrier amplitude is greater than message amplitude. VC decides the status of switching device on or off. The amplitude of carrier VC determines the device. Suppose consider this as a diode, and the diode on and off. No, diode is on for positive half cycle, diode is off for negative half cycle. That means diode is on for forward bias, diode is off for reverse bias. That determined by this carrier voltage. The thing is, VC decides the status of the switching device, that is on or on and off. That is VC of T acts as a control device for switching device. So VC of T here acts as a control device for the switching device. It is assumed that the switching device acts as an ideal switch. So the switch used here, it is, you consider it as an ideal switch. That means there is no cut-in voltage or something like that in forward bias condition. It acts as a closed switch when it is forward biased, that is in positive half cycle of the carriers and of a zero impedance. Okay, and it acts as an open switch when it is reverse biased and in negative half cycle. So during the negative half cycle, switch is in reverse biased. Under that condition we call it as switch is in open state. So negative half cycle of the carrier, at that time it offers infinite impedance. So the thing is, during the positive half cycle of the carrier, switch is on, it will conduct. During the negative half cycle, switch is off, it will not conduct. This is the idea. Now this is the output. V2 of T equal to V1 of T. See, look at here. Here V2 of T equal to V1 of T when switch is closed. When the switch is closed, it is a closed switch. That means there is a connection. So V2 of T equal to V1 of T. When the switch is open, that is when it is switch off ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയി, ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് V2 of T എന്താണ്? 0 ആണ്. സി ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് V2 of T എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, V2 of T ഈസ് V1 of T ഫോർ VC ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന കാരിയർ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ. അറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഡയോഡ് ഓൺ ആകത്തുള്ളൂ, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
v2 of t equal to v1 of t for vc greater than 0 and 0 for vc less than 0. when carrier voltage less than 0 വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല. ഇതാണ് ഐഡിയ. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ്. ദിസ് ഇസ് എ മെസ്സേജ്, ദിസ് ഇസ് ദ കാരിയർ. യു ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ദിസ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട, ഇത് രണ്ട് നോക്കും. ഇത് കാരിയർ, ഇത് മെസ്സേജ്, ഇത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. ഇത് എങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡ്യൂറിങ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ കാരിയർ. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. ഡ്യൂറിങ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ കാരിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദിസ് ഡയോഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയോഡ് ഇസ് ദയർ, സോ ഡയോഡ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകത്തുള്ളൂ, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ്? ഡയോഡ്. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാരിയറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ 0 വന്നത്. വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കൂ, നമുക്ക് സിഗ്നലുണ്ട്. വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ സിഗ്നലില്ല. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, സംതിങ് ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പീരിയോഡിക്കലി. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല. എഗെയിൻ സിഗ്നൽ, എഗെയിൻ നോ സിഗ്നൽ, എഗെയിൻ സിഗ്നൽ, എഗെയിൻ നോ സിഗ്നൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ ഒരു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, സംതിങ് ഈസ് ദയർ, ഹിയർ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ദയർ, ദെൻ നോ സിഗ്നൽ, എഗെയിൻ സിഗ്നൽ, നോ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ക്യാരിയറിനെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ക്യാരിയറിനെ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ സിഗ്നൽ കിട്ടത്തില്ലേ? See, this is my carrier and that carrier is multiplied by a periodically repeating pulse. Okay, somehow ഈ ഒരു വേവ് ഫോം ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് തമ്മിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത്. ഈ വേവ് ഫോമിനെ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഔട്ട് സിഗ്നലുണ്ട്, അത് കഴിയുമ്പോൾ സിഗ്നലില്ല, വീണ്ടും സിഗ്നലുണ്ട്, വീണ്ടും സിഗ്നലില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എ പീരിയോഡിക് പൾസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് വിത്തിൻ ദിസ് വേവ് ഫോം. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ I put a periodic signal. This is that periodic signal. See, നിങ്ങൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ, നെഗറ്റീവ് 0 ഔട്ട്പുട്ട്. എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ, എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 1 ഇൻറ്റു വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി തന്നെയാണ്. എഗെയിൻ 0, ഇവിടെ 0 ഇൻറ്റു മൈനസ് വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. ഇവിടെ 1 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ 0 ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുത്താലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അഗെയിൻ ഇവിടെ 1 ഇൻറ്റു ദിസ് സിഗ്നൽ പീക്ക് 1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തമ്മിലാണ്. ദിസ് ഇസ് എ മെസ്സേജ്, ദിസ് ഇസ് എ കാരിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് വരുന്നത്, കൂടി കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പീരിയോഡിസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, so this is the output v2 of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v2 of t equal to v1 of t for vc greater than 0 and 0 for vc less than 0. so v2 of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vc of t for v2 of t equal to v1 of t for vc greater than 0 and 0 for vc less than 0. now indirectly നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? that is the voltage v2 of t varies periodically between the values v1 of t and 0 at the rate of carrier frequency fc. Thus v2 of t equal to v1 of t into s of t. Okay, so v2 of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി v1 of t into s of t എന്ന് indirectly you can write. What is s of t? I already told s of t is a signal, a signal which is repeating with a period. So s of t is a periodic pulse train of duty cycle equal to 1/2 cycle period of, that is t by 2. This is a periodic signal which is repeating with a period and its duration t is nothing but 1/f, and t it is varying from minus t by 2 to plus t by 2, like that. We are taking the period. So this is the periodic signal. So in order to get to the output, in order to get the signal, you can just multiply these two also. So like that it is written v2 of t equal to v1 of t into, so v2 of t equal to v1 of t into s of t. So this is s of t. So
expression for S of t, this is the general expression for S of t. This is the signal S of t, no? So its general expression in frequency domain, you can convert this into, this is the equation with the connected time and frequency. So S of t can be written, this is the general equation which you have to study. S of t equal to summation of n varies from minus infinite to plus infinite Cn e raised to j n omega t. So what is Cn? Cn is a constant and Cn, this is a coefficient, and Cn, equation for Cn is 1 by t minus t by 2 t by 2 S of t e raised to minus j n omega t dt. That is Cn. See here from Cn, it is varying from this. Here the amplitude is minus t by 2 to t by 2. No, but here the signal is existing only for minus t by 4 to t by 4. Here no signal, here also no signal. So we can take the limit from minus t by 4 to t by 4. That's why we are taking the limit minus t by 4 to t by 4 e raised to minus j n omega t dt. Now the continuation. This is the continuation. So we are doing Cn. Okay. So you just integrate this. What you will get after integrating? So 1 by, see, this is the integrated, this is the signal. You integrate this e raised to minus j n omega t. If you integrate, you will get e raised to j n omega t divided by minus j n omega. Omega is nothing but 2 pi f. Okay. So here look at here. Now we integrate e raised to j n omega t. So minus j e raised to minus j n omega t by minus j n omega minus t by 4 to t by 4 1 by t. 1 by t. You for this omega you can write it as omega equal to 2 pi f, or you can write it as 2 pi by t. Okay. F is nothing but 1 by t only, no? So you can write it as, instead of omega you can put 2 pi by t. So you put, instead of omega you put jn 2 pi by t. Here also instead of omega you put 2 pi by t. Then now you apply upper limit and lower limit. So here 1 by n pi. So here n pi is there, no? So n pi I am taking outside, minus j 2 n pi I am taking outside, this n pi. So minus 2j into n pi. Upper limit you give upper limit and lower limit. You will get like this. Then you reduce here. You can cut this t and this 2 and 4. T 2 and 4 you can cut. Then finally you will get like this. 1 by n pi 2j e raised to minus j n pi by 2 minus e raised to minus j n pi by 2. So 1 by n by 2j, you take this 2j inside. Okay. E raised to j n pi by 2 minus e raised to minus j n pi by 2j. So 1 by n by into, this is the equation for sin n pi by 2. Sin theta is nothing but e raised to j theta minus e raised to minus j theta by 2j. So here theta is n pi by 2. So you can represent, instead of this it is sin theta. Theta is nothing but here n pi by 2. So this is the equation for Cn. Now consider the general equation S of t is summation of n varies from minus infinite to plus infinite Cn e raised to j n omega t. What is the value of Cn? You will substitute the value of Cn here. But before that, one thing is there. We just substitute here. Just expand this expression first. Minus infinity, so I am taking from minus infinity, then I am doing 3 from 3 minus c, put n equal to 3, my c minus 3, because I am coming from minus infinite. C minus 3 e raised to minus j 3 omega t plus c minus 2 e raised to minus 2 j omega t plus c minus 1 e raised to minus j omega t plus c0 plus c1 e raised to j omega t plus c2 e raised to j omega t plus c3 e raised to j omega t, etc. plus etc. Okay. So first we need to find out the value of c minus 3. We know that the value of Cn is this. So here we need to find out c minus 3. So put n is equal to minus 3 here in this equation. So c minus 3 become sin. Put n equal to minus 3 here and here. So sin of minus 3 pi by 2 by minus 3 pi
We solve it, you will get a minus 1 by 35. Similarly, C minus 2. Okay. So similarly, C minus 2, C0. So the remaining of this lecture we will discuss in next class.